Manuela Boadi from Yamfo Head Center, Nomfa, the Church Liberty Assemblies of God. Honestly, assemblies in no war, a Buakwa Melcro. Yamisha, Madam. Pacho, good morning. Okay. Daddy di kan bo mi din di daba mi amesan bo mi din. Ye frɛ me Emmanuel Abuedi. Me ye adwuma wo Yamfo Health Center ewo Ahafo region mu. Na enne day me wa ha yi me ne mo besua de kakra bi. Ba ne di kan meda Nyankopɔn ase sɛ wa man nso yenya this great opportunity. Sɛ yen so ye di besua de Niama bebre ne ha yen as individuals, but enam nkomotwetwe mu se ya na ebehu ha wa yen so ye befa so abo ye bra na ye be hye ye ho. Ne etoso mienu so me de asedama sofo ne mpanyimfo bacho. Thank you. Say wa mama this great opportunity. Say me ne lovely members me ne mu mbesua ade. And lastly me da sorry mani na ase. Se mu ni ho a me be gina ha me ntime nkasa nkyere nkonwa. And I say anyone. So thank you very much for this great opportunity. Now I'm not here alone. I'm here with my colleague Michael Opoku. And also a Menshia Hospital Pacho. And also a Menshia Government Hospital. Also ewo. Pacho Mr. Penine, Madam Hilda. Ai, me ohona oni mi di nkomo se obese me ne mu mbesia de. Inti mpacho momo nsemo no so she has done well. She has been a very great sister. Inti nyame sure no so. Okay. Nyame sure no so. Inti mpacho yen semre ebesua de afa mental health. Mental health is a very broad topic. Say ka se yesua ho ade ni na ye nwie nne ye ntime nko. It's a very broad topic, but your day-to-day life, no, ye share niama bebre, niama nkiti bia, eya na ye individuals, no, ye nshada mfano so serious, but eya dia need very serious attention. Inti me ene ye besua niama ketua bia ye ankasa ye day-to-day lives, no, ebe boa ye, ebe ma wote ho na se bibi chiro so a Ubehu the need say unko to your nearby facility and I say even one o yonko and I saw who can and I saw baby mbia nundim komokeke. Now whom for so a bed at the bebrel. Inti before I start no, I'll define what mental health is. Pacho me ma slides been to no project inti ebinum ti me kaine na mosomashe. Inti yakase obi wo good mental health. What is mental health? Yaka adwen apomuden a adwen apomuden kra ene den. Yakasa adwen apomuden a ene se wo nipa dasani na wote ho no. Se ade bia ebeba wakwam your friend of stresses of life. Ade bia obehia wo akwam. Se ye yare, se ye anigye, se ye areho. No matter what the stressor is, say bra boma, what the individual no ultimate copy with at the corona eden. About brabom no at that particular moment, no. Say stresses no your positive stresses, your negative stresses. But no matter if say you're positive or you're negative, about brabom as an individual, how are you able to cope with it? Into stress and about life, muna ultimate copy with the stressor. That means that you have a good mental health. And on dancing, say an individual see your age differences. Ebi swa, ebi ye honey ho, ebi enyini. Say uni pada senino over 2 years. Na ojune say 2 years near. That means you have a good mental health. But here is the case over 15 years, over 20 years, so ye penyini. Ojune sa akola, oniama ye ni na te sa akola, oniama we ye no. And no age now over at that particular stage of life. If it doesn't match, that means your mental health is at question. Into a good mental health, and I say you are able to cope with the stress of life. That is one. Two,
fie na wanya na o stage na wadru wo wabra bom no ene eho niama wo ye nyina ye den ese eye pepepe. That also means say you have a good mental health. Ne atoso miensa utimi ye adwuma utimi sua de you are productive to your country, to your community, to your society. Pacho, I hope say near Pacho say me contem so na mama mehu. One particular individual no utimi sua de utimi ye adwuma we are productive to your community. You can productive to your community. Oh yeah, they dem fa so ye den ebre o man. Sa sorry na woman ade a we ye na dem fa so ye den ebre omo. Se fie na wa ne aye na dem fa so ye den ebre omo school. No matter where you find yourself, what you do at that particular moment is productive to the community. That also means you have what? A good mental health. And the last thing they say, near mana wo ye no. And the norms, tradition and culture efa. So we hear the right thing now, baby. I will want omomra enche se aha ye sadie no. Omomra enche se aha ye nyewe na se wo ya. That means that particular moment, no, you are diverting from what is accepted within that particular space. Into no, for a person to have a good mental health, no, you have to obey the norms, the tradition, the culture, and the values of that particular society. Yenimsa hanina ya jatum so obia sorry anope we so dware o sha atare o kwana adwuma ne obeko school ko. Here's the case I wo sorry anopa adware a wunware bi untwetwe wo se on sha atare na don ho sa ne nam ho a obi ehu obi bisa se inti nipa we are you all right? That's the first question that everyone will ask, because yenina ye gidie chere so sorry anope we so dware sha atare. Inti ade na o de unware ye on sha atare na don ho sa ne nam ho. It's a question. So that means that you don't have a good mental health. And to say, I say good mental health, and I say mental health. First, you are able to cope with stresses of life. Secondly, you know your abilities, you learn, you are able to be productive to your community. Third, age no no essay. And I chat one so no. And I say, generally it's matched accordingly with the norms, traditions, and values of the particular community. That means you have a good mental health. Pacho. Niama ben na yebehu wo odasani bi mu. Niama ben na yebehu wo nipa bi mu e kire se nipa we o good mental health. Ni edi kan or say an appropriate perception of reality. Because appropriate perception of reality and saying, say ye wa hani na ye hu say assume si we ye nipa onko si we ye dua. That means say your perception of that reality is different. Ye ni na ye hu ni say oh we ye nipa na gina onko si oh e body. That means say reality or perception of that reality no a different. Into at that particular moment no you be question o mental health. I didn't think I yenina who are they so yenipa. I didn't think yenina who is sad ye say now unko say me who is sa ye ka bia was a makas or your body on yenipa. That means you don't have a good mental health, and that's all mental health is at question. Near Toson so the ability to accept oneself, you accept others and you accept human nature. Near Tosun you know. So ye nipe, I was so one kasa wunya humujidie. What you are made for, what you are made of, what you are capable of doing. Now accept others and so say, oh, nipe, on the men yepe, say na nipa wait here. Ye den cry any nipa by any naya jen yepe. As to send you be agony. So you can't say meme drain say, we ye nipantine was such enchina, so messy when so drain say, oh ye nipa no. We have our different views. But was say who say mimi DNA, assume see DNA. Na uti nipa so say human nature. You have to know how human beings are made of. Say ni nipa tie, nipa ni na asu nyepe. Ni nipa tie bia was who say assume see we say not tie. Meti mene na tsena, minti mene na ntsena. No matter before dia wo ho ye butimi fu
we react because of someone's emotion. But that doesn't mean say, onse nipa no nase. Obi penipa, obi impenipa. And Chelasa mimi penipens and I was so be a penipa, there be. O penipa, obi impenipa was all tears. I say, oh, meme the end say, me penipa, me pa grow, me pe se. But nipa way dear, or you're different. Patroni, I told me and say, as an individual, you should be independent and autonomous. You can't say independent and not say or you're financially stable, no. But independent as in everything. There are some particular things we will there are little things we will when the panel was someone casati me a be a jarry. Say, yare, and ye bibia, me wunientia. Now on ya kora, me wunientia, me masori anopa. Now was some mamma and some in sase, but same mammy jaro. Pacho Martin Americanasi. Nyame mamma, I was some in sase, but same mammy jaro near Medri. I was a me who say, I was a me and me jarry. But so the Osoriano panel was so being country say, eh, but send a membuana kujari. Abra won yare, shane ya, unsaid duo, or nine duo, but one casanti men financial. That means that you are not independent. One casanti mean you can't do anything for yourself. I just say, obi buawo, and son away to me, I the crow, whilst you are not sick. Seeking help from someone is different. And moi, the air will yet to miss any pamwa. But when ye and moi, when ye should way idea was a wow, ye mouth. Me who say come with me, I will say me did. Mr. Meteor train say, Obi moi, men fat, and tear the anin shemenum. And sana medi. That's the problem we are talking about. So if you can't be independent within some things, that means say, o question mark no, o mental health no question mark then, and I can't autonomy. Autonomy say, we any pay. I was someone can ultimately decide for yourself. You know what's good, you know what's bad. Into ultimately make a good decision for yourself as an individual. But here is the case. Unipa no sorry. One kasa ye ultimately make decision be a man. I was say I did when him say, oh, I was say me and he say, me ma member kase me ni say answer. And as a mammy could be some mammy could be some papa. So I cast a menda meda. Some mammy cast a mamma da menda there be. Individual be you have to make good decision for yourself as an individual. Situation be a bar before you seek the help of anyone. Cry one cast on him so we be me try this method a buame. And son I was seeking obi second opinion. But here is the case, I'll find myself in a situation. But you, the individual, no. Your head is just empty. Only bibia would see my own say, me casa me yama me who a bed, a boame. I just will be or 10 chain a bed and say, ye way, and son will say, why, yeah. That one is so it doesn't show good mental health. The fourth point is intensity of your emotional reaction. Intensity of emotional reaction. You use this as an example. You na say ye na ye hunu say bi owe pie ha say ya. Obi ani ho betina ha. Ana obi betina ha. Obi ant na ye ni no obi a bepe kwan adwane. But here is the case out there. Hey boy, you exaggerate your actions. I was saying, Nipano, you have to show action, but my action according to the situation. It shouldn't be higher than the situation or lower than the situation. Or where Piayen in age and now Jina Hosha. Or be able to say, hey, I don't quite then a hano, oh, appear her, or no question or one who shenny ding or had a crab. Yabe question. And here is the case, so Abana Yen in age and don't want to form a munim what they are. Aha. That one, so that means say, oh no, what over exaggerated to that emotion now. And I say, I'm funny say, broken hearts will be any broken hearts, or be on your be done. You can be disappointed in different ways. Yes, and no.
Yawa ha ewo onya broken heart a obi su kakra obi ndidi obi nda yawa some petty reactions obi a show. Yaba sorry. Ufri abonte ba na don say guti. Oh bas sorry Sunday anopo. Yabeti boy mewo erade edi ayemi na oh bob na ba. Ubedra sorry dem na ebisa say dey na esi ase obi atemakoma. Na bob na say na ama me ewu. Asem ye baby sa ono no. Because yenim say if you are disappointed show reaction but not to the extent say obebob na to say na o ma me no papa e den. Ewu. Into that means say one intensity of that emotional reaction or there no abro so dodo. Into no you better question that one and so. And any pass over you have to be creative. One kasa oh how only my dear ba could be a was say we don't say obi a creative in his or her own special way. But here's the case what do you want to mean yeshe? Yacha okra no. One kasa wants na senka say men try a di way ne be ya mami onye bida. You know nothing. I don't think say possible so we better now because me de be ni hwa me ankasa minimi obia when it different. Until you nipa if you have a good mental health you should be creative in your own way. And the last one is you have the capacity of focusing, concentrating and solving problems. You have to be able to focus. Semenemo ka say obia yeden etie me obia concentrate when e America no so no so be fa ni die wom say asem say ya wan kasa be fa ni we a de be solve ne kakra. But here's the case when there is a problem you can't solve your own problem. At least problem be your problems it needs a second help. But one kasa ni pa no be try something first before you consult someone and also be seeking for some other help. But here's the case no matter the problem kete crampa one kasa untimi solve your problem you can't concentrate on anything, you are not focused. That means you don't have a good mental health. Into say mental health and yet obia sorry to say we've been using this word which is not right. Wa bodam enenam abontin. Nyo no nko ni pa or yeden or suffer from mental illness and I say or what problem with mental health. No. Ye individuals no. We have ye problem day to day affect your mental health. Oni sika wo botom kra what hwa. Na adwene na ye basa because you don't have money. That particular moment no. Obi wo ni sika wo no ho a obisa ni bibia or ma wan se bia insiso. Ni obeye bia insiso manu because baby adwene ne nam no. That particular moment no nipa no ne mental health dey enye intact. But ya na ye hu ne say ne awaroro ne ho osi wesi dwom enkwa na waye den or mental health issues. No. Uye nimpa nko even if you are sick or just physical illness cry affect your mental health because we dwene ho and am hey da ben na beko and am into mental health it affects each and every one. Ntim patron be say this ade ni to ye team say we are all prone to poor mental health. Mental health dey affect obia enye ne a waroro ne ho nko a ne che say the mental health is at stake. No. Afeyemba what is mental illness? You can say obi enya adwene mu hawa anything is characterized by maladaptive responses to stress from internal or external environments. And it's a midi can say so be a good mental health. I was saying you have to embrace it no matter whether good or bad. But here's the case external stress akakra bi ba wa brabo ma na watoba ha unhu ni anya unhu stresses ni ye bebre owo ahokyere you lose a property like bebre obi wo ho a ne dofo bi wo a otenase a wo se me dofo we ye wo de be ye se me so mi nku me ho na me nto anipa no just because say we lose into that particular moment no stress na ba wa brabo no nipa na wa ye den we free mun owuo na ato no. But here's the case
You can't control your emotions. Into one person who kun who yeden. Etwa nipa no. Ya beka ne say wa dwen ya nka wo nka say obi ewu ntimi so me ku me ho ayeden. Atwa nipa no. Ukun ho emfa ne mba. So what you say? Into due to say at that particular moment no, your mental health is compromised no. And until na wo ne say me nku me ho na me nyeden. Me ntwa nipa no. If you have a sound mind, if you have a good mental health, you will never say you've lost a loved one in Yes, we don't say that. Near to us also say evidence by thoughts, feelings, and behavior that are not corresponding with the local and cultural norms. Send them kankai. That particular moment, no, only ya enamikai. So we lose a loved one na. Yenim so ube soon, ube treasure to or rebel and then asefo. But ranch wo baby a wo man mu say obi a wo don wu a kun hu na yeden to anipa no. Nti at that particular moment no so wo kun hu to anipa na that means say emran no na chechire yen wo man mu ana say emran na yedu so. Wo you've moved out from that particular culture into what divert into when you have a mental illness you are unable to cope with your stressor. So you are unable to like follow simple regulations and I say you've diverted from the normal. That means you are getting a problem with your mental state. And so lastly you can't socialize. Affect wajuma, affect it affects every functioning of you as a human. Yen use more money nam abonte and I say obi a we develop severe mental illness. Otewa osoria no panas obi an kanche say sorry ko dware obi a no no dware no. It will get to a time osoria no po betina ho sa waiting for someone to tell him or her say sorry na ye den ko dware. Nti no ade ono ankasa timi yama na ho no sisi on timi nyama ne ho bio. Yes, as well. Say on any pan, say yes, sorry, no pana wound jaria, obi and pesa or bebeno. Until that relationship with you and others, no. Say, and thirdly, say what Juma. Say what Juma so. Because, say, if you are not of good mental health, obi any who be more better than a Jumem. Bebone car, and I say, Beshin a Jumechina, Bebana, client about what Betchis can you see so. Into obi any who obey accept say obi any who obey accept that thing no. Afe causes of mental illness. Ye ni main cause say ade way and a cover mental illness eba. No, we don't have it. But ye woni ama men can say ebo nkete na etimema mental illness say den trigger. But we don't have one main cause. We have trigger factors, and they are grouped into the biological, physical, and social. Biological factors, it occurs with the structure of the brain. It affects the brain, and how it works. And I am going to say, so you need pana onsa, na so onsa ho touch man. Send your insanity here, Jumano, SSA generally. So here is the case: when the brain is affected, all actions or all activities of the brain, some near me brain activities, infections. Infections like what? Typhoid, syphilis, malaria. Malaria, malaria say but malaria malaria can cause you your mental health. That is when they tend to live within your cerebral fluid and so na brain ne ho ne o spinal cord nim no so malaria kwa ni mu aduru ho a syphilis meningitis ne ne account na aduru ho a it can compromise your mental health. We also have physical trauma be to say head injury so uti aboho e be affect your brain no so uti boho very severely e bia when your car accident motor accident uti aboho. And also betimi affect your brain no. Yeah, a woman sensem bebre be a wusano na wati ato and I say
ne nyinaa tumi affect wo brain no. And we have nutrition too. Kwan nipa afa so didi. Aduane bi a wodi bi a wɔ ɛno ana hoɔden ɛne nea ɛyɛ, how it helps you and your structure. But here is the case, so you would lack certain vitamins and also nutrients. I was say emboa unipeduan and emboa join the same year juma. Inti edidiemu so etime kofaba. And we have our hormonals. Nipa mu yewo so many hormones eba eboa nipa no ema nipa ne ejuma ye ekoso. So here is the case, hormones no disturbance be bem. The actions we say that one too can affect you, causing your mental illness. And we have biochemicals too. That one so no say and also nipana your body ne provide, that is the epinephrine, non-epinephrine no. Nini na eboa ewa adwuma eye ewa adwin him. Nti se nini na ho touch ma eno ankasa wade ede ba. And we have the biopsychosocial factors. And also and ne neama esi woda ne da ya brabo ma higher drain. For example, losing a loved one. Where Juma say sika ni ho aware mu nsensem obi wo ho na ware de bia ntoko sorry anopa na jegum den nina it affects yen nipa no our mental health, because if you don't have a sound family and I say a sound home, you wouldn't have a sound mind, because and I am sheshe bi da also and who be da also nina it affects our mental illness. Even failure in exams, failure exams ma pressure de beto also nkwa cry different nina affect your mental illness. And we also have some cases trauma to say rape. Say be a wusanu obi rape you. Rape the idea be a hanipa like a cause a very big psychological and emotional trauma to individuals. So wusanu be a rape you, ya abuse you, emotional abuse, whether emotional, physical, so abuse nina, and don't to me manipa enya adwene mu ha. So yemfa ne so obi wo ha ye rape na e obenyine no bon se ontime nko nipam, ontime nko be ma nchen, ontime ne be ma mfa adamfo keke, just because of what happened time or den osua. We have that one too. And I sign war a bad time, a lifestyle like a tete oba time at usano. That one too can affect the child's mental health with time away they own yini. You find yourself oh fear. O papa usano ube unso papa be free adwuma bia wabutim obedru fie so ano mame waso ntokwem. This child will live to grow and her energy onya, because osano no obefi onya say energy no nti odi benyini de bia obete ne ho, because say energy no we nya free den enkwala abrem nti obenyi na affect the mental health no ebema socialize and cry ye den ama no, because osano sana onhunu ye den e wo fie nti wo bon say bi wo ho no so benyin no se o misano na me papa no mo nsanti ensa ye nti me nso menya den me numbi nti wo bon say no so aba be ye ono nso ne lifestyle nti wo no ma wo fie a ne abe ya akire omo ne ama wo be ye ha wa no kunu be di nkomo kasa mo be kan ni na e hwa no mo ye den omusua free nti tete ya de be ma akra no wo be ye wo fie time a osua no eno ano no nso benyin no be den obesua free mu. Dia na be ma ye wo fie a ye be hu se nipa enity o develop mental illness and I say ne mental illness aye den compromised ni ama be na be ma ye hu bebre and the adults bebre, but enketenkete e be ma ye hu ye persistent feeling of sadness. Yemfa so ni nipa te ho otimi ni nipa ni di nkomo mo kasa otimi hu se nipa yi no ne yen e very close or very sociable. Out of nowhere, na nipa na shase e withdraw ne ho. Ote ho a waye din, obi ana first okasa pa no. Ti say ote ho a waye din, wo bebisa no. Na so mesi ase na nsen waye din, dia na ha o se hwen hame. Hwen hame nso no hu say ade na to asoa ebi wo ho ana wotwe mienu bosome. Nipa na still na onsi ne dadem.
nti wo nipa na ewe oben no na ewe so hu se da bi asomasi we bibi ha no nti na ma se ne osi tie first no wasesa preko pe no asise ye bisa ne hwe krampa one ye ndi nkomo one ye nsere no. So if you are there with an individual now who say nipa no or withdraw for some things e was say unipa no on question no ho na on chimbe nipa no say na be ya because obi wo ho twe ne ho saa no na suicide there we dey e ba ne tirim eno ye one. So ade ana first otim oye ni na sise wonye biom e bia first no obo ampe sise all of a sudden we jaya ampe bo okọ adwuma we jaya adwuma ko osori anopo be hye dem saa ompie onkọ adwuma ne biom onye hwe niama na owo ani gie wo ma na oye ni na sise we jaya. That means say nipa no bibi eha no bibi ha na dwen nti na amasa niama na oye ni na waye den we jaya no. Confused thinking and a problem concentrating. Many nipa iti ho ye di nkomo ti mo se nkomo na mudi no nipa na dwen enni ho baabia o ka asem se ya na bisa nipa ne se ne meka sen kra mpo a obepre na afi na dwen aye den aba ne ho so that particular moment na ne kasa no ontime concentrate on anything ono oya ade kra mpo a na ne wura efi ne ho sade na ode beto ha se ya wo bebisa no no onkai ade ne kura ne pa na ohhehye o bisa na wo hu ade so na bia ade ne kura no bebi adwen na koto no eye tintintin adwen ne kura eno eye obia ade ne kura ne pa ono ade ade ya kosie ode ade ya to ha obo sa afi no se echi no de hye nkola enam de ade to ha na wafa ena de enso ebia na ono ankasa na ne refi baby oye den oja ade no etoye. But here is the case obi de no ebetimi aye no saa boso nipa de ode ade to baby a ode orefi se nkrampa nka acha na woche e wo se o kai se oh ade na me hwehwe no kra meja to ha. But here is the case ade ebetimi de boso memiensa na won kai baby a wo de ade kro ne ye den etoye. You have a problem that should be attended. Wo de wuntime nkai baby a ena ensa anya ba ko penso eto aso wo de ade to baby a onkai o ka sema onkai ade a wo ye bia onkai no that means say o wadwene eho ne se ne a wadwene si ye adwuma no there is a problem ono so wo ho ena de bia na hu wo so bi wo ha no ye very free pafe o ka so mbre ni pem kra o si misuro ehu gidigidi na abehye ne mu de bia so otete bibia anya no bibia ha no so de bia na otete ehu ahye ne mu ohunu obisa na the source of ne fear won't mention say bia mehunu ade we mehunu o wa na say mehunu we no. But here is the case ne obeye bia emu hye ne mu baby o okobi ehu hye ne mu a and also is a problem. Some people wo ha omo nya mental disorders na say omo mental health hana obi wo ha sa time no didi pa aduane bia de be mani bia obedi enso bia first no ndidi sa first na bia odi ade ba ko mienu awa men. But here is the case sisa no pa obehu no didi 2 seconds odidi adechin odi tem bia aduane tale na no a that means was sisa from ne first eating habits na no wom no. So I was say on shana won say dey ntina akwa we say wasesa de bia wo didi saa obi kwan a o exhibit no ye obi nso wo ho ndi on didi kura aduane na no mato o ma na aduane a won di obeka bia obetima na nam ho de ho de na aduane kwan nye den ento ne yem ye obi so wo ho a obeda obi wo ho a de bia wada se no okwa adwuma se waje adwuma no sori no po obehye dem obeda saa the whole day obeda sawan ko boni punum mpo se wadidi a onim se wadidi obeda saa ebi so affairs na onye den on that saa. But here is the case aniama sasa woni munti say oda obi so wo ho a on da kra anadwo amanfo ada no ne nam ho no okeka nchense kukuren no ohwehwe niama on de na de on da bi de bia enye da compensu de bia on da. Bon say osori anadwo sa adwendwe na emfa kwam
na ɔdwene nti na ɔnenam saa obiara da no ɔno nko ara nenam ɔnda ɛno nso wɔ hɔ ɛna mood swings here's the case a nipa no ɔwɔ hɔ a bɛhu sɛ n'ani agye mpofiri mu obiara nkaa no na ne mood no aswitch from high to zero ɔnka ne ho mbɛn obi wate ne ho nipa deɛ ɛwɔ hɔ adakɔ bɛsɔre na ɔne good mood ɛwɔ hɔ ba wei yɛ ade a wodeɛ na toa so saa sise ɛyɛ aba abɛyɛ wusu wowɔ hɔ a w'ani bɛtumi agye wo ne nipa bɛsere wo ne nipa bɛdi nkɔmmɔ ɔmo a ɔmo te fie wo ne ɔmo te fie wopia bɛkyea ɔmo here's the case wabɛtumi asɔre anɔpa asɔre yɛ afikyiw asɛ wo ne nnua na egu hɔ wonkyea obiara so nyɛ wo hwee nyɛ sɛ bi afie hɔ nipa bi ayɛ obibi obiara nyɛ wo hwee wankasa no wonni wo mu anigyeɛ sɛ menkyea asomasi wei anaa menkasa asomasi wei ho you've switched moods just like that without any cause that one too ɛwɔ hɔ oni obi te mo kasa ya bɛ sɛ wa seresere kikikiki unse sorry to say ɔmo adwene mu hɔ ɔmo na ɔmo tete kwan ho sesa nneɛma no otime seresere bia ɔna mo nkyɛn a no wa so sirim abra wonim ne enti a wɔsere that one ɛna yɛ ka ho asɛm oni nipa wɔ hɔ bɛ sɛ mpofirim nipa ne nte saa afei mpofirim mo wɔ hɔ abɛ sɛ wa seresere bia seresere ni nia obi ankasa obi an asɛ ɔno nkwa na ɛte n'asɛm a ɔyɛ den ɔsere bon sɛ ɛwɔ hɔ a na wayɛ no that person so ɛwɔ sɛ yɛnhwɛ ne yie adɛn nti na nkwa ate wa wotumi sere mpofiri mu a yɛnnim ne ɛha o that one too is there obi so wɔ hɔ a esu obi wɔ hɔ a ɔnsere obi su ɔno nkwa ate wa bi sɛ wate ne ho akɔhyɛ baabi na wasu a woda bia bɛhu no bia na n'ani ayɛ kɔɔ n'ani apegyapegya because da bia wɔ su ɔno a ɔnka n'asɛm nkyerɛ obi ɔno a wɔnkyerɛ ne ɛyɛ ɛno oso ɛnyɛ sɛ wɔhu sɛ ebi kora nipa no ne maame anaasɛ ne bibi awu na wɔhu sɛ ɔwɔ bi a ɔdi awerɛhoɔ daabi wohwɛ nipa no yɛ okay ɛnnɛ no ɔnenam ho okay within the next day ɔno nko ate ne ho na wasu a owie a wapepa n'anim na wasan abɛtena hɔ ɔbɛte ne ho biara na osu a ɛno nso bibi ha saa nipa no nti ɛwɔ sɛ woyɛ obi a ɔbɛn nipa no a prompt like draw close attention to that particular person now finding out the reason into our yes sir so only reason being to or the to who I was so I was so the next hospital now complain say maybe I'm a baby and say was to say me who are dear hano so often the trust you so keke obe jai na to aso bosomi me no enjai a one for now hospital am ya nhwe na the next thing is obe say why no bibi na why den wawu because na otewo yes and ye fa ne say e normal obejai whilst enye normal saa no nso wo ho isolation say nipa na te ne ho afiri nipa me no so wo ye wo hallucinations ye den say nipa ne nam ho eto de bia timi ye calculation wo ti mo nkwa na ma na bia check you sika bi that one is different but here is the case nipa no de bia na ma or kasa ase oni obi di nkomo but ye wa ha ni na ehu nipa kra oni ni di nkomo ono nipa no nko an ehu nipa kra wo ye den oni ni di nkomo no kasa kire no obi wo ha very serious na ni abre no kasa omo ebe hu omo masesa ne ama bombo tem bi omo kasa enye so omo kasa ko ono ni hu ne say oni obi ye den e di nkomo but obi o wa around bia ehu nipa kra ono nko an ye den ehu obi so wo ha ne de no na mo a otewa asem mo ane nam ne ho enso be hwe ne ho shin ne ho so oti ne ho na opre na oyese ono ne ho ne ofele se emmoa bi yeden ene nam ne ho obi wo ho timi pro wo na opre but oti nchen a oti mi hu se bibia ne ho nipa ne ye okay sa nipa ne so na dwen na ye ne se sa de ne yeden ekoso ntu ho ono nso sa na you have to prompt ebufuo huno yeni na ebufu but obi ebufu obi wo ho a wodwen ho a untimenti ase da ade something normal na no kokwa pai na kokwa ye den kokota kota just all wine bia and wine bu afu ne ho de bia nanim wa madem wow sir bibia ha no that one too is a problem and also we have delusions too
We have delusions too. Delusions na ye say bi a ote ho. Ahoma gu ho, ohu ahoma ne say eyowo. Obeka bia o say eyowo. Obetima ka chezo oya ahoma ke kosi de bia eyowo. Onno no sa no ni hu no. But yen wa around be enye den. Ye hu ne sa. That one too is there. And we have something a friend of mental state examination. Enye odi nipa ne ba ya e ba hospital na say nipa no wa adwene mu hawo adan ya wono nko esu na na yade atum say o wa adwene mu hawo. No, we will first question the person based on mental all these things. Ye be hwe nipa ne suban ne appearance, ye be hwe ne perception, ne thoughts, send you see dwene fa, ye be hwe ne memory o kai niama bi wo ho enya ade wo so ore feel like o age ore ntimi feel age ebia o school a wo call no primary JHS. Some things or president day, some things we are no matter what. Obi abo abrewa pa ba obi san say JHS o school ben ya obeka ya ka atro. But here's the case a won't men kai hwe na etwa mo abrabo ene ne esisese ya on kai hwe ato aso ache. That one too nti ye behwe sa niama we ni na umudo kasa bibia ansa na yetimi asipi say ampa ne nipa ne experience no enye just bibi na ha no na emum ye na dwene ne ho ayede atochima eno nso wo ho kwan be na ebetumi afa so a prevent. You can prevent mental illness. Kwan be nso na ebetumi a prevent ebi ye genetic and marriage counseling. Obi wo we bia nipa na o ware no ensese omumienu omoware due to ebi a sickling na na bibi but osi chinchina o don't you obey den obe ware nipa no. Here's the case how be wo no be so mani ni na no menya problem ebi ana me mebusu ye chire baby we have this mental illness nipa na me ko ware no so no so a family line e bi wo ba me se o don't me ware nipa no. Here's the case ye be wo that na ye me bebre enye den ya ebi benye bi nti no kwa ye betimi afa so prevent ne say ebi a wo ko aware marriage counseling ne genetic ye be church san ne amani na ama wo hu say ebi a me ware we ne emboa me na that chi bi na nkwafa sa wo ha na mbre wo ma counseling wo ho antenatal and postnatal care obi nyema on kwa antenatal da ado obefa ne bag akwa hospital aye awo aka no banyin nsem dose bebre niama bi wo ho a time ebi a onyam na wo call hospital na nkom behu a che so ebi akra no bibi say eye no ebi a we na wundi no ebe ma akra no say na aye ne daache but nipa no onko wa wo ne nso awie na we na onko bibi a onko niama bebre wo ho a eye nkra ne suso say ya na ebehu but na am say yemfa ne serious nti ye hu wo hwe won say daache na be dey abe affect no nti sa na amani ni na ye be boa na ankofa sa o sunsanso na anya den amba immunization ebe wo ha be on say anes for ne nam kromom say yes so nkola den enum obi wo ho hu mu ano de ne be adwane akɔhye den wo ankasa na wo ha wo ba no e wo say adekrom edro no mo so uso ni bi because that bi ebe pa ne ho ban ya den afri bibi hu but here is the case how de ne adwane akɔhye den nti we deprive no nti yare kro na eba no ebeba ebi so ayekoba ono nso nya na akoka na dwen nti immunization is very important wadidie mu sani awuso abetete wo mma niama bi wo ho a ne awode be hya akola na no ano de benyini se obefie na de bia maame abro papa aboa obenyini no nim se nsanom ne maame ne papa ye nti ye nti ono so be ye nti upbring eka ho your personal hygiene when de hu ni akofa fin bre body no the female body nema ekose yare they all can happen nini na abetimi akofa mental illness ayeden aba your drugs wo ho substances bebraye den ya abuse eno nso your ehun preventions bebra nini na yeden yeye nti eno nso beboa. And we have the secondary prevention is say nipa no ni tifie na won hu say ensesa ya bam ontwen ma yare na nye nansa ebi a wo dremrika de ne koya nkasa de kro na anya den and graduate. That's the secondary. And tertiary ni ye enya ba wie but how will you manage it? E was so de ne ko facility
na ɔmo nso ano sɛnea baabi aduro na ɛnyɛ dɛn ɛnkɔ n'anim ebiom nti saa nneɛma ne nyinaa wɔ hɔ a yɛn ankasa ɛbɛyɛ a ɛbɛboa yɛn. And we have so many kinds of mental disorders. Yɛka sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu a bebrebe conditions ne dɔɔso, but your main key ones ni yɛwɔ psycho disorders no ɛne sɛ nipa n'adwene mu ha yɛwɔ nea affect mood, obi wɔ hɔ a ne n'ani agye ɔkyena ne werɛ aho, yɛwɔ anxiety, obi wɔ hɔ a ehu bebrebe ahyɛ ne ma, ɔka sɛ ɔnyɛ biribiara na ɔpanike, ɛno nso wɔ hɔ. Yɛwɔ adidie eating disorders, obi wɔ hɔ a odidi boro so, obi nso wɔ hɔ a ondidi yie, ɛno nso wɔ hɔ. Yɛwɔ sexual disorders, obi wɔ hɔ a ɔsɛ me wɔ hɔ no, ebi ɔne ne kunu na ɛte ɔsɛ memfele sɛ menkɔ me kunu nkyɛn, memfele sɛ menkɔ me yere nkyɛn, abrɛ ahyɛn ha no, ne nyinaa nso yɛ dɛn ɛwɔ hɔ. We have substance, nsa, drugs, ne nyinaa so yɛwɔ ɔno ara ne mental disorders ɛyɛ de yɛ dɛn ɛde ba. We have nea affective brain no, which is dementia. Yeah, yeah, maame mu nyini paa ne nkɔkorafo no na ɛtɛn nyom yɛ sɛ wayera ne fie kwan, ohunu baabi a wɔkɔ, ne werɛ fie aden saa ɛno nso yɛ den ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ ɛtwerɛ yare epilepsy, ɛno nso ɛwɔ hɔ. We have suicide, ɛno nso wɔ hɔ. We have migraine, tipayɛ dendenden na wogye wo ho ɛngye no, ne nyinaa wɔ hɔ. Saa nneɛma wei nyinaa yɛ nneɛma a yɛhu wɔ yɛ abrabɔ mu ɛwɔ sɛ yɛtutu ho mmirika yɛ den ɛba facility. So wo ebi a obi wɔ hɔ a nea nti ɔmba yɛ fɛreɛ, ɛno nso wɔ hɔ. Secondly, the reason why obi so mba ne sɛ ebi ɔba na sɛ yɛhu sɛ ɔwɔ saa yare a ɔmo wɔ ne nkyɛn bɛyɛ den ɛbɛsere no, ɔmo de bɛtu ne din nti ɔmba. Nti saa nneɛma ne nyinaa mɛsrɛ sɛ yɛngyae ɛna ayarefoɔ asefoɔ no ɛna fie wɔ mu de abɔdamfo daabi yɛnyɛ saa. Ne nyinaa ka ho bi nti na instead of sɛ nipa na ɔba ntɛm a nkɛto obɛtwa no ɔmba because onim sɛ ɔbɛyɛ bɛyɛ den yɛde bɛsere no. Ne nyinaa ka ho bi nti mɛsrɛ sɛ sisi yɛn ankasa yɛbɛyɛ den yɛbɛgyaegyae saa nneɛma no na aboa yɛn. Yɛn mmerɛ ne nti no kakra a metumi aka about mental health. Sisi obi wɔ asɛm bisa anaasɛ biribi a ɔno nso ɔpɛ sɛ ɔnte ase a. Madam Emmanuela, nyame nhyia wo paa ɛwɔ nhyɛhyɛ a wode ama yɛn. Wonya ntena ase nyabotrɛ. Mama yɛnyi yɛn offering. Mahu sɛ obi ne ne yere koraa pie kɔ. Ɛno yɛbɛfrɛ wo.